So good day to whoever watches. I am Marc Steven Violon from BSIT 2E. I will be discussing um, my Java system titled Tracking Order System. So first of all, before we start, my app was inspired by modern platforms such as sa mga Lazada and Shopee. It accommodates online selling that replace the traditional one. Although ang ako ang system nam is only fixated sa tracking order system and not the actual generalized platform. So first, my database design is having two entities, but I don't have any visual representation, but I will explain it concisely. I have table carrier and table order. My independent my independent entity is the table carrier, and my dependent entity is a table order. As to why nganong kani nga order kay dependent kay because if wala ang carrier, then dili ta makahatag og order or maka basically order. And after that, so there's not pretty much anything in my attributes, but we'll be moving on to my actual application. So I have five classes, which is config, implementation, carrier, order, and the main one. So if I start, my system will then ay, my system will then have an output which the user can input one out of three. I mean 1 to 3. So if instance ang user ka mo input og letters, then my system will validate that there will be no letters and symbols are allowed. So in other circumstances, if ang user mo input og integer nga kanang out of sa options like 0, then my system will validate again nga enter a number ranging from 1 to 3 only. So this ensures that my system will have a smooth kanang flow. So first, let us focus on the admin section. So my admin section asks for a static password, which is 1234. But if the user inputs sayop, my system will then validate again it is an incorrect password. So type yes to continue. I type I'll type yes and enter the correct password. So here in the admin section, we have carrier, reports, update, order status, and back. So as the reason why ang carrier kay nasa admin section as ang admin mahugman siya ang nag-operate sa mga carrier. So siya ang ga-handle sa tracking order system which sila say maka-update order status. So basically ang admin section is all about the carrier. So first if the user asks for a report where ang database kay wala nasudlan, let's say 1, then my system will validate again nga wala siya'y carrier na found in the database such as sa 2 sa parehara sa ni sa back I mean back sa ta. So if I order something and wala ko ga-add og kanang carrier, then my system will validate again nga walay carriers available. So back to the admin section, and same goes for the update order status like that.
And first we have carrier. So the CRUD menu we have add, view, update, delete. My system again will validate if ever the user input the delete, update, view. There, they can they can choose this option if the database doesn't have any value. So for example, may kog view, ay may kog delete, so wala. May kog update, then wala gyapon. May kog view, then wala gyapon. So what a lying option than to add. So add. So carrier name. My carrier name can accept spaces. So for example, we have GT Express and email. About my email that I I I constructed this code in a way that the user cannot the user cannot input an email without .gmail.com. I specify na ako sa Gmail kay daghan na kayong kanang email nga available sa modern. So Gmail ta. If ever ang user mo input og kanang walay Gmail, then my system will validate again nga email must end with .gmail and contain only letters, numbers, or underscores. So my email cannot have symbols like this even if naa ang .gmail.com. So for example, so ma-validate yapon siya. So ka-enter na ako sa correct one, which is ato na pangalan gt.gmail.com, which is okay na. And my phone number also works the same way in real life. If ever ang user kay di mo enter but limited lang siya sa 09, which is ang standard sa Philippine number. So if ang user ka mo input og ano to 1 2 3, then my system will validate na phone number mo start with 09 and contain only exactly 11 digits. So example na to 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and that. So after creating the necessary information in my carrier, my system will then ask unsa siya nga type nga carrier. Standard ba siya, express ba siya, or mo overnight ba siya. So let's say standard na siya. But ang kaning option wala ni sila additional features, but kanang i-add lang na ako. So input service, let's say one, I mean validation sa if ever ang user mo input of letters or let's say integers nga beyond sa choices, then again mo validate gyapon siya. So let's put the correct input, so 1. And after that, my system will say it will be record added successfully, and the table will be displayed. So 7, the ID is 7, name GT Express, email is gt.gmail.com, and the phone and the type of delivery service. So after that, we can now view our career. So let us view to, and the view function in the CRUD menu works, and the update. So we have to choose which ID to update, and if the user inputs the wrong ID, it will then again input, validate that please enter a valid carrier ID, even if I inputted some symbols or let's say 1. So agyapon siya. So 7 the correct one. After that, my system will ask again nga unsan specifically ang i-edit niya. Ang carrier name ba, ang email, phone number, or delivery service. So let's say nga ang i-update niya kay ang email.
updated career email. So same goes gyapon sa kanina, mo-validate gyapon siya if ever ang system kay I mean ang input kay sayop. So ina to gtexpress.gmail.com. So it will then prompt the user nga sure ba siya aning update. If I say no, then the user will be back in the field and mupili gyapon sila balik. But if di sila ganahan, then pwede ra sad sila mo exit. So in this case, mo na tag yes and record updated successfully. Duha siya kabuk, wala na ko na kon. Pero tanaw na to, exit and view again. So as we can see, GT Express na ilisdan siya. And same goes ani nilang I mean same goes ani nila if ever ma-update ko ani nila, may listan nga po ni sila tanan. Exit. So move sa delete. So same goes ganina, nagyapon sa validation about sa incorrect ID. So let us say 7. Then yes. So if we view again, then the record found in the database is successfully deleted. So that means akong system ni gana. So balik ko na create ang bago career name GT Express email gt.gmail.com 12309 ay 9123 123 oh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ay sobraan eh. Then ina na to overnight siya. So view again and gana siya. So muna ta sa career crude menu back ta and let us see the reports. So ang summary report of carriers we have 1. So makita na to dere ang summary niya sa taga carrier nga ni add. Ayon niya ang sa nila ay. So sa taga carrier nga ni add. For example, yan to ang carrier kay daghan kayo. So makita na to sa kanang specific carrier pila ang ni-order ana. So as for now, wala may ni-order niya. So zero siya. Na makita sad siya nga unsa siya type nga delivery service. But if we go and kanang specific report or kanang detailed nga report, then mo-choose sa ta unsan nga ID ang pilion. So let us say 8. And we can see that my system says na no records of order. So it means that ang kaning carrier kay walay order ang nahatag ana. So let back and 3 update order status 8. So same goes gyapon ani since wala man say kanang existing order so dili siya maka kanang update. So why continue ta? I mean so and so back ta maghimo tag order. So 2. So focus na sa task order karon. So same goes kapon na kanina sa view update delete. But for now add sa ta focus. So customer name, ito say my name, Mark Steven. Address which is Tungaan, Minglanilia. Contact number. So same goes kaniha nga if ever kanang dili sakto ang phone number, mo validate gyapon siya. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Product name. So
wala kay ko ga-focus sa aning product name since ga-focus man ko sa tracking order. So product name can be anything as long as it is a product. So let's just say nga kuan electric fan. Yeah, then my system will ask unsa ni ilang pilion nga carrier. So for example, ilang mapili kay sayop. So wala sila sayop ilang ma-input. So my system will validate that again. And let us input the correct one, which is 8. It will then display the order ID, the date of ordered, my name, the address, the phone number, the product that is ordered, and the carrier that is chosen. I mean was. And the status will be also display. So for now, for shipment siya since bago pa man siya kanang gi-order. So if ever ato ni update ang kaning order ay kaning status adto ra ta balik sa kanang admin. So let us back admin password 1234 and let's say ay report sa ta nanay since nanay existing report I mean order makita na nato diri nga nanay total orders of 1 and same goes sa 2 which is specific 8 makita nato siya nga mao ni ang ga-order sa kaninga carrier. So back back yapon admin ay lagi yeah update order status 3 i-update na to ang status sa nag-order. So piliin na to unsa nga carrier which is 8 then piliin na to unsa nga order ang ga-order sa carrier 8 ay ID 8 then let us choose 2 then since naka shipment man siya pwede ta maka-deliver dito kay for instance naroman na usahay ka ng madelay niya mo deliver dag kuan mo deliver dag dito so ari lang sa ta sa out for delivery so let us say 1 so na-update na siya tanaw na to sa order so for example if ako customer ko ang nag-order ko so adto ko sa order menu mo view ra ko then makita siya ang status nga ni-update which is out for delivery na. And back, ay, order balik, ay back. Yeah, admin, then balik, then update, then 8, then 2. So as we can see nga, since out for delivery naman siya, dito makaingon nga for shipment balik since ga-deliver naman. So ang action dere ni change na as confirm delivered or no action. So instead of kanang for ship ay out for delivery or delivered. So I'll say if I say no action then must stay as it is here out for delivery. Pero so ayan na to ang confirm delivered so which is 1. So order status updated successfully to delivered. If we see ang status sa order as a customer, makita na to dira nga delivered na siya. And if we delete an order that is already delivered, dili na pwede ma-delete since kay naka-deliver naman siya. So basically sa akong delete nga crude menu, maka-delete ra siya or maka-cancel siyang order if ang status kay out for delivery or for shipment. So let's say for example 2. Are you sure you want to delete order 2? If I say yes, then record.
dili di ay kanang sa update dito sayop niko sayop. So 4, wag tang na noon mag-add ko balik. Surname na to Mark. Mark address, contact number, product name. Yeah, 8 back ko balik admin. Dayon update 8 say 3 niya delivered na. Then balik back, then order, then update. So dire man nato makita if dara product. So example if customer ko ganahan ko i-update na kong product kanang list dan ako lain ni cancel nako if ever deliver na niya siya, let's say 4 product has mo validate ang system nga product has already been delivered, cannot update product. So same goes if I say nga hit ko bag-o Steven ana product number, product name, anything 8 gyapon back i-update na tong status to out for delivery. So to put current 8 out for delivery. Enter order ID to update. So there sad if ever i-update na to ang status nga delivered, mo validate sa akong system nga product has already been delivered, no update allowed, and order cannot be updated returning to CRUD. So balik ta. 3, 8. So first shipment which is 4, 4, edit sa na to sa out for delivery. Back ta, order ta balik, view, then update. Ang update na to kay kaning status nga out for delivery. So 4, 4, product. So makita na to dere, product is already out for delivery. Cannot update product. So nag-validate gyapon na akong system ana. So basically that covers all of my system design. But pakita na ko balik ang bag-ong na order sa akong general report og specific. So mayingon tag 8 ay maghimo lang kog laing carrier and magbutang og order atong carrier para mas mas ba-clear pag yun nga magana akong system. So admin carrier add balik say 1 lang 1 ay piste gmail.com 09 ay let's say express na siya tara. So nanatay duha ka carrier and if mo back ta back balik niya mag-order na sad og lain then ang pangalan kay ano to Violon address contact product ano to contact anya pon. Then we can see nga duha atong option sa carrier ID. Niya pili na tong express which is wala pa napilian sa 9. Then makita dira ang total order nato sa mga customer nga ni order. So makita sa lang status diri nga out for delivery pa, delivered for shipment. So since bag-o pa man for shipment and back sa kuan sa report update order status we have 8 ay 9 day to 9 and makita na to diri nga 5 so ni update lang ni update 3 ay sayop na ko dai update order status anon ay nga tag 1 dara report ay 2 2 then summary niya
So makita nato diri ang total of carriers which is ang 1 nga bag-o, GT Express, total of orders, duha man ang order sa ganina which is ay sa GT Express, and makita sa siya nga unsan nga type. So basically the summarization or the general report, and the order we have to choose a specific ID. So let's say ang old nga carrier. So 8. So makita nato dere nga kinsa ang nag-order. So duha sila ka buok nga order which nga makita sad ang status, ang carrier name, ang deliver service ug ang order date. While sa Pikas balik ta sa 9 sa bag-o, then makita sa nato kinsa ang order, same goes sa carrier name and the order date. So back. And that is my system in Java about tracking order system. So, I hope makapasar ko. Thank you for listening my mumbling, and goodbye.